Harriet Kafero Nakwede to address us. You're welcome, Madam. Alex. People power, our power. Mr. President and the entire leadership of the National Unity Platform, my colleagues in this struggle, the media fraternity, allow me to take this opportunity to say good morning to you all. My name is Nakwede Harriet, the newly elected LOC5 chair, Kayunga district. I want to first of all take this opportunity to congratulate my president and the entire leadership and membership of NUP. I want to congratulate my colleagues in Kayunga district for the victory that was gotten on the 16th of December this year. There is no doubt that the National Unity Platform surely won this. Madam Kobutonje Jennifer must have fought by declaring Muwonga's win according to her. That made her think we did not win. But the fact is, the fruits of this declaration will at one time be enjoyed by the people of not only Kayunga district, but the people of the entire nation, Uganda. There was a lot of brutality that ran throughout this process. I should purely say that this began from the time our deceased colleague Fefe Kaserugogo was killed. And from that time, up to the time I don't know and I can't mention, we are going to register brutality. I want to first of all send my sincere condolences and sympathy to the people of Kayunga, many of whom are nursing wounds and psychological torture that we got through this exercise being put on us by the junta. Just like I was telling you, we might not have known the purpose for this election, but I purely believe it came to expose General Museveni and his regime. You know how police handled us throughout the entire process? As our team was tear-gassed, Museveni's team was freely moving, going to even where they were not supposed to be. We witnessed our treasury, the treasure of the whole nation, all carried to Kayunga. You must have realized how money was given out. Whoever wanted money got it. It's also unfortunate to note that most of the money that was sent to be given to the people of Kayunga was in the same way mishandled and brought back to the mafia that Museveni says leave them, because even when they steal, they come and build in Uganda. Money was brought back to Kampala and to the different districts where the agents of the junta come from. But all we know is that at one time, this will come to an end. For about 2 weeks, Museveni's officers are going to be paid salaries, not because they did the work that they are supposed to be paid for, but because they were serving Museveni, because they were not in office. They were all campaigners of NRM. I would even ask that they don't need to be paid for the 2 months they were in Kayunga, because the work that they were doing is not for the people of Uganda, but they were serving Museveni. Maybe goes and sells some of his cows, gets money, and pays them, because what they were doing was not for Ugandans, but it was for General Museveni. I don't know if I was born that time, but I believe the Museveni of that time, in the 80s, went to the bush because there was a rigged election.
I was looking around to see if I could find that man, Museveni, if he's not dead. Just to ask him to go and persuade the General Museveni we have today that there is a league election in Kayunga. Can you please instruct your children to take it back? Mr. Weiss was talking about the buffalo, the elephant that was stolen. If General Museveni was not aware about this, we want to tell him that his children stole an elephant from Kayunga, and the entire universe is seeing it. If you don't believe in this, we have had elections where the NUP candidates were declared winners, and shortly after, they were asked to go and declare the NRM candidates. I believe this is still possible. The same instructions you gave to them to cancel the declaration of our candidates and declare the NRM candidates can still be done to the people of Kayunga. Where Madame Kobtunja, I didn't know she's a daughter to the renowned thief. Remember those days? But she can still get those instructions and be told to return what was stolen from the people of Kayunga. We are not heartbroken as the people of Kayunga, and I'm calling upon them to pick courage. We know this at one time. I was telling a friend that I believe there is a time and it's coming when we shall thank God for what took place on the 16th. And we shall say, thank you, God. Maybe we wouldn't get this if I was declared winner and sat in the chair of LOC 5. But now that I wasn't, this has come true. We are waiting for that time. To the people of Kayunga, I want to thank you for the support. To our coordinators, we did our work. Our work was simple. It was to go out to the people of Kayunga, tell them that we're the source of the right leadership for them, and ask them to vote for us. This was witnessed on the 16th. They all turned up in the small numbers because of the intimidation that was there, and whoever turned up to vote was voting for an umbrella. That win alone shows that our work was done. Kindly pick courage and move on, because this struggle was not to end by declaring us as winner in that race that was purely robbed by the NRM. I want to congratulate you. I also want to assure you that I'm here to serve you as your duly elected LOC 5 chairperson. Nze nakwedde Harriet Kafero, omulonde chairperson wa LOC 5 Kayunga District. Twagala okwebaza n'okuyozaayoza President n'abamemba baffe ab'ekibiina. Mbadde mpuliza F44. Abantu baali bangi abali e Kayunga abajja okulaba nga tukuma akalulu kaffe. Naye mu bonna baakwatibwa tubaddeyo nnyo okulaba nga tubajjayo. Tetwafunayo mukisa kulaba agenti wa NRM nga naye yali mu abo. This means whatever was kitegeeza buli kyekyakolebwa kyali kigendereddwa kukwata baffe. Twalina abantu abasukka mu 200 abaakwatibwa. Kati ne weebuuza gwe ateeseteese akalulu ng'okimanyi walina okubeerayo abantu abanaakakuuma. Bw'ogenda n'okwata abantu 200,000 obeera otegeeza ki? Ffe akalulu twakawangula, era emu ku nsonga lwaki tusanyuka, tukimanyi nti olunaku lumu ebibala ebigenda ova mu kino ekyaliwo ng'ennaku z'omwezi 16 tebigenda kubeera by'abantu b'e Kayunga ffekka, n'ebigenda kubeera ebibala ebigenda osanyusa emitima egy'abantu ba Uganda n'abantu ba ensi yonna. Poliisi twamaze okugibikula, twagiraze abantu abadde batakkiriza nti abantu bano abatutwala baava dda ku mulamwa. Twagenze kakiiko k'ebyokulonda nako ne tukambula, ne gye buli eno kakyali keerere tekannayambala, era nako ne tukalaga nti balina omuntu gwe bakolera. Singa Yokaana Omubatiza waali wano, twandimusabye n'afuna erinnya ne babatiza bati Independent Electoral Commission, kubanga beetaaga erinnya eddala. You cannot call that. Tosobola bayita an Independent Electoral Commission. Bw'otunuulira byonna ebyakola ki? Obudde bwonna ng'abantu bali ku masimu, byonna mwabiraba, nammwe twabambula. Kati waliwo be tujjako, ky'ekitongole ery'essiga eddamuzi, nammwe tujja. Bwe mulaba ng'obwerere bwa bannammwe bubaswazizza,
kano ke kadde mweteeketeeke muleme kukkiriza kwambulwa. Tulina obujulizi bwonna era tugenda buleeta. Tujja saba mikwano gyaffe abamawulire babeerewo nga buli kye tubalaga bakiraga ensi. Nammwe musalewo nga bo kubanga muva mu famire emu nga bwe tukimanyi, nammwe mwambulwe. Twesunga kulaba ku bwereere bwammwe. Muyinza obbulwisaawo naye era olunaku lujja tuuka lukole ki bubeere nga bulabika. Noonya okulaba omusajja ow'ekinaana gwe baali bayita Museveni, Yoweri Kaguta Museveni ow'emyaka egy'ekinaana. Kubanga baŋŋamba yagenda mu nsiko ng'ekyamutwala nti yawulira nti waliwo okubba akalulu tekaali kake. Kitegeeza nti oyo yali afaayo nnyo nti ne baba tebabbye ye asituka n'agenda mu nsiko n'alwana. Kati ssebo Museveni ow'egy'ekinaana nkunoonya, nkusabe oŋŋambire ono Museveni w'olwaleero General Museveni nti waliwo akalulu akabbiddwa e Kayunga. Ojja otuyambeko okulaba nga tukakola ki, nga tukalwanirira. Waliwo obululu bungi gye basooka olangirira ba NUP, then oluvannyuma ono General w'olwaleero Museveni era ne balagira balangira ba NRM ne kikolebwa. Nkyalina okukkiriza nti oda yemu esobola okukolebwa, baddamuko obutungi ne bakama be mukulu by'abakama ne baddamu ne batuyita ne bagamba waaliwo ensobi oba kompyuta zaafunamu obuzibu, naye omutuufu yafuna obululu emitwalo 3,212, asingira ddala oyo yafuna obululu emitwalo 2,661. Amidi Stokera ku makyanga box zijjudde n'abasirikale bo okujja ne batiisatiisa abantu abali ku polling station in broad daylight eno government tekyaswala, ne bakuba amasasi ne bayiwamu obululu. Eri abantu baffe ab'e Kayunga twagala obbeebaza n'obbagumya, mugume emitima. Nze owammwe omulonde wendi okubaweereza nga chairperson wammwe. Twafunyeyo just appointment ya RDC owokubiri kubanga Museveni si yalondera bannakayunga chairperson, ye balonda babayita ba RDC. So njagala bategeeza tetwafunye RDC omulala, RDC 2 eyalondebwa General Museveni, naye kyemmanyi bajja mutuuza mu office yange eyange omulonde chairperson wa LC5. However, wonna wenna abantudde wendi okubawa obuweereza nga bwe mwanzikiririzaamu. People power, our power, Mukama abampeere nnyo omukisa. People power, our power, NUP, everywhere. Banankyuka Najja Nasif, Speaker wa Wakiso District. Leero sigenda kwogeranga Speaker wa Wakiso District, naye njogeranga munnakibiina kya NUP era abadde mu process ey'akalulu ka Kayunga munda. Okusookera ddala nsooka okwebaza bammemba baffe be tubadde nabo mu process eno ddala ku Tale Center, Honorable John Mary Sebufu, Honorable Kea Jeremiah ne Alex Rovans Rwanyaga. Electoral Commission ya accrediting abantu bana nga wemba menyaawo nga nange kwendi okuobserving ebigenda maaso mu kalulu oba mu Tale Center eya Electoral Commission. Naye nga ne NUP abantu abo be yawaayo Electoral Commission be bantu be yateekamu obwesigwa okubeera in charge of results za Honorable Chairperson omulonde Nakwede Harriet. Byengenda okwogerako ngenda byogera mu summary. Ekisookera ddala okuva akalulu ekalangirirwa waliwo ebibadde bitambula naye nga ebimu birimu propaganda ng'ebimu bituufu. Obulambulukufu bw'ensonga ku lunaku olwennyini olw'okulonda ku Lwokuna nga ttiimu ya NUP twakuŋŋanya DR forms, nebaza abantu bonna abatuyambako okumeka sure DR forms zituuka we zirina okugattibwa. Kayunga ina polling stations 338. Twakuŋŋanya DR forms ku lunaku olwo 335. We missed out on 3 DR forms on that very day. Ne tugatta results era twakozesa about
twakozesa 2 hours okugatta results zonna because we had a computerized system which I developed personally. Naye twagatta results ezo era results ze mwalaba ezafuluma principles eyafulumya ne secretary general zaali ziva mu electoral management committee ya NUP ne team eyali in charge of results. Zaali ntuufu from 335 declaration forms. Ne tugenda ku electoral commission okuobservinga engatta yaabwe ey'obululu. Ekyatuukawo mu process ey'okugatta twagenda okulaba nga okusinziira ku declaration forms ze tuyina awamu batusala obululu ewalala ne bongera muwonge. Ku toto gye eyafulumizibwa Harriet Nakwedde yalina obululu emitwalo 3,152,212 ye yaffe gye twagatta from declaration forms ezo eziri awo. Nga wa NRM muwonge alina obululu emitwalo 2,661 missing out on 3 polling stations. We twagenda ku tally center batandika okututolako obululu nga we bongera muwonge. Ekisinga okukwasa ennaku nti eyali abikola otwayimuka okuteekayo eddoboozi nti waliwo ebikyusiddwa yatugamba nti bye mulina mu bisigaze mu declaration forms ze nangirira byenfunye. Kitegeeza okubeera kwaffe mu tally center kulinga okutalinaaki makulu ye statement gye yakola. Ne tusooka ne tusirika lwa nsonga twagenda okulanga ne bwamugattako era tagenda tuwangula. Ne twagenda tuka ekiseera nga tandise omwongera polling station y'emu yatuwa obululu 7 nawe wenaale mu bululu 6. Naye nga polling station eyo ffe twafuna obululu 127 oli nga afunyeyo obululu 16. So kumuwa 600 ne tugamba agirabba tukyali bulungi. N'amuwa ebina n'amuwa 7 ekyasinga otunyiza kumuwa 8 emirundi 2. Ng'ate polling station zamuwerako 8 zirina abalonzi 8. Yensonga lwaki John Mary Sebufu yafulumizibwa nga tugezaako teekawo embeera eyo. Ffe ne tusigalamu. Naye okugatta obululu kugenda okumala okugwa because observers were tallying nga naffe tutaalinga byasoma n'aba media nga bataalinga. Twagenda okumaliriza nga okusinziira ye ku byasomye nga returning officer Nakedde Harriet alina obululu emitwalo 3,112 ng'owa NRM alina obululu emitwalo 2,600 okusinziira ku byasoma. But waliwo gundi njagala playing katono just for a second. Njagadde kupulingako eddoboozi muliwulire. Tulina recording eya returning officer ng'asoma obululu okuva bwe yatandikira paka bwe yamalira. Naye wa following eddoboozi lye ng'asoma obululu Nakwedde Harriet ng'amusazeko ze yamusalako nga n'oli amwongedde bye yamwongera. Nakwedde alina emitwalo 3,112 ow'NRM alina emitwalo 2,600. Kitegeeza we yamalira okulangira byalangira wadde yali amaze otubba. Twali tusuubira returning officer okujja asome nti Nakwedde Harriet alina emitwalo 2,112 ow'NRM alina emitwalo 2,600. Naye zawera saa 11 ng'amaze natuga tulindeko just 10 minutes agenda kujja abalangirira results ku ssaawa 11. Byabakama ne bakomishona banne babbi banne ne bayingira ne batuula mu tale center ne batandika okwekuba obwama okuva ssaawa 11 paka ssaawa ze balangirira nga zigenda wera ssaawa 4 tewali kyali kigenda maaso mu tale center okujjako okebera empapula zaabwe we banyumyamu we beetooloola we bakola ki for 5 hours nga beetooloola bwetooloozi. At the end of that day returning officer najja ne declaration ya results nasoma we NRM alina emitwalo 3,118 ne Nakwedde alina 3,113 a difference of obululu 450. We expected the returning officer okulangirira bye yasoma. Kitegeeza nti ne bye yasoma tabirinako evidence ne result yasembayo gye yawa tagirinako evidence. Ekisinga okukwasa ennaku we yajja okusoma results n'amala okusoma results ng'alangidde wa NRM we yamala omukwasa declaration form ye emulaga nti yawangudde ne mu ntebe teyatuulamu yafuluma bufulumi emmotoka zaalibwa bweru nga zaaka ne babyakama ne ttiimu ye yonna ne badduka emisinde. Tebaatuwako ene document eraga bye baagatta. So olwaliro kye tusaba electoral commission etuwe tally sheet eraga obululu bwe bawa Nakwedde ne bwe balaga nti Muwonge bwe yawangulirako. Tukakase nti ne bye baasoma mu video ze tulina bitaalinga n'ebiri mu tally sheets zaabwe. So
kyali e Kayunga ebisingawo waliwo propaganda yabaddewo nti wabaddewo declaration forms tezaali original na biki. Declaration forms zino zaali signed by polling officers aba electoral commission ne ba agents abaffe n'aba NRM. Ate ekyewuunyisa ekisinga okuwa essanyu nti ebiri mu declaration forms bino byebiri mu video nga returning officer asoma results za Nakwedde ne Muwonge. Kati ebiri mu tale sheet tetwagala byawukane ne bino either tetwagala byawukane na biri mu video. Then kitegeeza ne kooti nayo egenda kuwambulanga awo naye Nakwedde we yagambye yeetaaga okulaba amazima. Ne we naaba tegalabye bannayuganda bagalabye already. Nianza nnyo nianza again. Kwata mpola. Hello. Banyabo ne basebo, so Mr. President, protocol observed. Waliwo akayimba kenjagala sindikira abavubuka be kagamba mwebala abaana mwebale bamusa siba mwebala abaana mwebale nnyo mwebale Nakwedde obalabisa mwebale mwena mwebale kunga Nakwedde kunga people power kunga Kyagulanyi kunga mwebale nnyo mwebalire ddala akapya. Mr. President, for me I have good news for you and team and the entire fraternity of People Power and National Unity Platform. We won in Kayunga. We trounced them even when you were not there. A bunch of goons led by President Museveni, bannamuye muyinza okwewuunya okubeera mu nsi nga president wayo tebatya muyita mubbi, tebatya muyita muyaaye, tebatya muyita mufere, naye nga taswala n'asigala ng'akola ebintu bye bimu. We were able to beat them. They were led by President Museveni, Nabbanja, Kigonya, Tango Doi, Nabakoba, Seninde, Tadwongo, Byabakama, bonna twabazingako ne tubasula mu kasero nga tolinayo. Akitegedde akubengaleza amaanyi. Because that means people power is everywhere. That means NUP is everywhere. Everybody is now NUP in Uganda. Muwonge teyafuna na bululu buwera 4,000. Teyafuna na bululu buwera 4,000 kubanga obululu babutikingira mayuge ne bavuga ekiro ne babuleeta ku polling stations ne babuteekawo ne balonda. So we were able to win those guys even when you are not there. Wali magere sebo ng'otudde ng'amaanyi go command zonna z'okola be able to execute them. Nebaza team abali e Kayunga mwekubyereko mu ngalo. Now, I have some observations here. For me, I'm a parent and I'm very concerned about the young people, the youth. Museveni is not bothered about the damage he's causing and inflicting to the young generation. It's very, very unfortunate that he's teaching young people how to steal, how to grab things, how to get free things, and how to misbehave. We are very sympathetic to a woman called Kobutunji Jennifer, a young woman who would be having a future. She has no future unless she comes out in the open and apologizes to the world. Kobutunji was doing the same work, the same malpractice in Jinja. When time came for Kayunga by-elections, she was transferred to Kayunga by-elections to execute that duty. And indeed, we told Byamukama when we met in that meeting, that is exactly what they did. It's very, very unfortunate. Kobutunji takyalina wabeera era ndowooza abavubuka mu bwolo muwala oyo
muwolo muwala oyo naawe baawe bambi oli mbuzibu ajja kunyagako ebyo ne byonna bitwale ko butunja alina ekizibu ne mu diaspora tasobola kulinnyayo talina wagenda kubeera kubanga kino ekintu kyafuusa historical. Oyinza otya okunyaga akalulu ka mukyala munno gwe muli mu myaka gye gimu omuntu abadde mu kalulu okumala ebbanga lyonna ate nga n'akalulu ako kasikira mufu Sserubogo ffeffekka nga yakawangula. So ekyo ekikola kya bulabi President Museveni kyokola kyozimba mu bavubuka. It's very, very unfortunate and we are looking at you and your children. Banyabo ne bassebo, I'm also very concerned, Mr. President, about the Landi people. About degree, abasibetayi, abantu abo society ya bajononye. Abantu bonna bonna bali ku pano, the commissioners, the chairperson electoral commission, whom we call Lord Chairman. Sir, Lord Chairman, to meet your lordship when we are addressing him. Now, which lordship is that? Justice how? A judge is supposed to provide true and rightful judgment. Eribana Uganda nadanga al chairperson electoral commission. Naye omukulu omusajja oyo wenvi yajja ne balanga obululu n'abalagira babukyusa. I called him at night. By mistake, he picked our phone and we told him that they are chasing away our commissioners from the tele center. The guy couldn't, respond. Ne babasibira wabweru okumala essaawa 2 n'engenda ne twagala okulwana era ne baza madamu Namboze kubanga twalwana olutalo okuyingiza shelf oyo. I mean Nasif. Najja omuyingiza mu tele center and it was late. Bamala essaawa 12 nga tebalangirira akalulu ka LC5. Just a single district. So, abayivu mutusobedde banyabo ne bassebo. Mwe muli mu nguzi, mwe muli mu kimu. Mr. President, I'm going to mobilize the informal sector to raise up once again. Bajja genda basinkane abantu bano mu ofisi zaabwe ekiseera nga kituuse babajjeyo. Tufune abantu abajja okutereza eggwanga lino. Kubanga sebo bine ebintu babikola tulaba. I would also like to appeal to the media, ladies and gentlemen, the media. The majority of people running this media, the social media are young people. Kizibu okusanga omuntu w'emyaka 5, abantu mwenna muli bato. We don't know why really. Why you don't release the exact news. Bane munsonyiwe, temunkyawa, abamuli muli bazimu nzo kunkuba. Naye tuwegayiridde mutuyambe. We have a society, we have a country to protect. Please, media. TV ezimu ziri very dangerous. Wala amawulire agamu nagalaba sijja kwogera ku TV ezimu wano. Nga bagamba NRM wangudde wa Nuupu n'obululu webuti. Ne wa Nuupu tamatidde agambye ayinza okugenda mu kooti. Bino ebirala ebyaliwo nga babala obululu ne gye mwagenda mu field lwaki temubyogerako banyabo ne bassebo. Munisiidinga ensi yonna osanga Oscar nosanga omuwala asabinga mu hoteri olwokuba yalabye NTV oba NBS oba yalabye ku Vision ntino NUP bagiwangudde. Kituufu batuwangula. Mwe abamawulire abali wano temumanyi kyaliyo e Kayunga. Bwe libanga nanyini TV atya okugoba ku mulimu. Caption eyo gigyeko ogitwale ogituweereze tugisasanye ku social media. Tubeegayiridde ensi mugitta. The country is dying in your hands because your publishers mwina capacity e publishing ebintu bino. Please media mfukamideko mu mutima mutuyambe ekisale kya Museveni kiweddeko. Kino kitutawanya kati wano nina mwe kijja batawanya and it is disturbing you indirectly. Baba fuganga baagala bamwe kufuna emirimu mala kukola kina. So tubegayide media muve mutuyambe. Now this is my appeal to the general public. There are some people who came out and started blaming us for this. This is not a failure. This is an achievement. It's a great achievement. This man tumugonza tumukubye tumutadde atandise genda kubba bululu na kusulanga atunula olwakaluka Kayunga nga mugamba tuli banafu omusajja tumukubye tumugonzezza. President Museveni doesn't have any right to deny us our voting rights. He wants to discourage the young people, the youth and Ugandans at large to be involved in the election process. Nebigenda maaso byonna ebikwatagana n'okulonda. Kyagezaako okukola ne tajja kyakivinga. He's deceiving himself. I am assuring you, Mr. President,
we are going to be more vigilant. Bagala ekoti bwegwa tujja mitiyana nze nja kujjawo kuzoganya immediately ayongera akola ebyekisiru, ayongera akola ebintu ebimuswaza. Abadde avuma banne nti mbizi. Bikola ki ebyembizi ebisinga bitwala biri Kayunga? He looks more piggy than the people is abusing. Nabuza abantu be Kayunga kati bakirabyeko. Nabuza abantu be Kayunga ndi banyama ne basebani akasuka bomu abantu ne bogera erinnya. Ne mbabuza ani atema abantu ebijambia abantu ne baddamu erinnya. Erinnya lye limu eritambula ku lukalu lwa Afrika banyabo ne basebo. Kakati mbekyusiriza banyabo ne basebo nammwe banna Uganda abandaba. Nze sikyabalabawo. Tuli mu kuzoganya ebyo nebena mbiraba mutudde butuuzi mwerabire nti kuli ya leero yokka eya leero muginoonye naye nammwe muveeyo mutuyambe bannayuganda abasirisa obusirisi. Bwaba w'ensonga tusitukire wamu ekinyigo w'Ekayunga kijja kugwa Masaka, ekinyigo wa Masaka kijja kujja Jjinja. Ugandans, wake up. You have not done enough. Our president yavaayo n'ayogera ebintu bingi nnyo n'akola ebintu bingi nnyo n'abayita ne mutalabikako kati ataba mudda ku social media ne munenya. Come out Ugandans, this is your country. You have nothing to lose because even if you wait you lose it later. Mwebale nnyo Mukama abeere nammwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.